在国际消息的部分，要带大家做伙来关心的，就是这美国德州呢中部是做大水已经3天啊。目前统计上无是有78个人死亡，41个人失踪。这死者当中呢，有68个拢是来自重灾区，也就是科尔郡这个所在。伫当地参加营队的10个查某囡仔，也阁有一个辅导员，到当时也找无到人。搜救团队伫树林内底挖土的时阵，还阁要注意毒蛇的攻击。德州中部做大水，造成严重的灾情，真侪厝甲车拢受损断，损失要真好估计。而且风更较烦恼的是，还阁有失踪的人要找无。根据发生社的报道，德州的水灾这3天以来，当局展开最近这几年规模上大的搜救行动，而且有更较侪志工做伙加入。People out there that they're missing their children or their family members. 当局表示，死亡人数也会阁增加，按算未来24点钟至48点钟内，这个所在还阁会落大水雨，可能会阻碍救灾。德州州长艾普德，伊讲着前一天去访视重灾区新变营的情形。It was nothing short of horrific to see what those young children went through, and we will remain 100% dedicated, searching for every single one of the children who were at Camp Mystic, as well as anybody else in the entire riverbed, to make sure that they're going to be recovered. 新变营是目前所在的重点区域，伊伫瓜达鲁普河的河边。测试迄天特别天光，溪水伫短短45分钟内，水位熊熊涨起来8公尺。迄当阵野区内底学员还阁咧困。美国总统川普采纳签署重大灾害宣告，答应讲会提供必要的资源来协助救灾。This is a 100-year catastrophe. To visit Texas, Mr. President, probably on Friday. 新变营营地负责人伊斯特兰已经去互证实，伊要去救营队成员的时阵已经不幸罹难，因是去互大水流去的。领救援组织300 Justice 内底志工弗洛伊里克当地协助找找生还者。伊甲英国广播公司 BBC 讲，伫水尾差不多13公里的所在，有发现罹难者，嘛有看到衫甲西装袋等等的物件四散伫溪边。公司新闻吴玲编译。